something in the bottom you have to do in the bottom. Yeah. Bhaja Hare Nana Vinandana Dana Bhaya Ranara Bhaja Hare Nana Vinandana Dana Bhaya Ranara Bhaja Hare Nana Vinandana Dulaba Malaba Janala Satsanga Dulaba Malaba Janala Satsanga
Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajagalandana Yashodanandana Brajagalandana Nandana Sira Vanantari Yamuna Sira Vanantari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna Krishna, Hare
Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jaya Radha, Madhava Radha, Madhava Radhe. Jaya Radha, Madhava Radha, Madhava Radhe, Radha, Madhava Radha. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Dhyana Paramahamsa Hari Rajagacharya Stotra Sattva Sri Samadhi Divine Grace Sira Boy Sharanagaram Bhaktivedanta Swami Sri Radha Ki Ananta Koti Vaishnava Jnana Ki ISKCON Kakinada Founder Acharya Divine Grace Sira Prabhupada Ki Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Prince Roho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radha Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki
Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakund Radha Kund Giri Govardhan ki Sri Vrindavan Matradhan ki Sri Dwarka Dham ki Sri Jagannath Puri Dham ki Sri Navadip Mayapur Dham ki Sri Mayapur Chandradaya Mandir ki Ganga Mayi Jumanmaya ki Tulsri Bhakti Devi ki Harinam Sankirtan ki Samavata Bhakti ki Transcendental Buddhist tradition ki Jai Shri Shri Ganika ki Jai Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki Jai Shri Krishna Balaram ki Jai Shri Giri Govardhan ki Jai Shri Pansatattva ki Jai Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki Jai Shri Shri Radha Madhava ki Jai Jai Gaura Pimanande. All that is to the assembled devotees, all that is to the assembled devotees, all that is to the assembled devotees, all that is to Sri Guru, to Sri Gauranga, all that is to Sri Prabhupada. Oh, okay. I was wondering, who is that other saffron person? All kinds of saffron popping up here. Yeah, you're the translator. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Taksurangaritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Sapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Kadati Swapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shanyavadi Hasyacha Devsatarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrindavi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everyone may kindly fold their hands and repeat the two following short mantras. The first one is well known. The second one you have to give close attention because it is less known. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Mukam karoti vasaram pango langayate girim Yat kripa tamaham vande Sri Varam Janataranam Yat kripa tamaham vande Sri Varam Janataranam. Hare Krishna. We would like to welcome everyone to our evening
program, which was supposed to start an hour ago. Anyways. Yes. Especially we want to welcome all the saffron colored devotees, including yourself. Saffron gives a little bit more color to a temple. Sometimes we go to temple and we see 20, 30, some of the big temples, devotees in saffron. It gives a very good impression, and it's of course very good for the temple consciousness. Yes. So you put this here, Prabhu, this book? Did you put the book? Okay. There's a verse? No. $4.30. Is it? Number 8. Okay. Yeah, right. Just look at the marker. Yes. Okay. Unusual for us to have a Bhagavatam class in the evening, but actually we can have Bhagavatam class anytime. So this chapter is entitled The Activities of the Prachetas. Yes. It's on the board, right? It's not on the board. Okay. So we have to do like the traditional system, hearing attentively and repeating. Means hearing more attentively when it's not on the board. Shri Bhagavan Uvacha Varam Varam Brididvam Bhadram Vo Yuyam Me Dripa Nandanaha Sohardena Pritag Dharmas Tustoham Sodhidenavaha. We'll go directly to the translation and then purport by the Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear sons of the King, I am very much pleased by the friendly relationships among you." All of you are engaged in one occupation, devotional service. I am so pleased with your mutual friendship that I wish you all good fortune. Now you may ask a benediction of me. Purport. Since the sons of King Prachinabhad were all united in Krishna consciousness,
the Lord was very pleased with them. Each and every one of the sons of King Prasinabharisat was an individual soul, but they were united in offering transcendental service to the Lord. The unity of the individual souls attempting to satisfy the Supreme Lord or rendering a service to the Lord is real unity. In the material world, such unity is not possible. Even though people may officially unite, they all have different interests. In the United Nations, for instance, all the nations have their particular national ambitions, and consequently, they cannot be united. This unity between individual souls is so strong within this material world that even in the society of Krishna consciousness, members sometimes appear disunited due to their having different opinions and leaning toward material things. Actually, in Krishna consciousness, there cannot be two opinions. There is only one goal: to serve Krishna to one's best ability. If there is some disagreement over service, such disagreement is to be taken as spiritual. Those who are actually engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead cannot be disunited in any circumstance. This makes the Supreme Personality of Godhead very happy and willing to award all kinds of benediction to his devotees, as indicated in this verse. We can see that the Lord is immediately prepared to award all benedictions to the sons of King Prasinabharisat. Translation again. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear sons of the King, I am very much pleased by the friendly relationships among you."
all of you are engaged in one occupation, devotional service. I am so pleased with your mutual friendship that I wish you all good fortune. Now you may ask a benediction of me. Yes. The topic or the theme of this text and purport is in relation to establishing proper or friendly relationships. ఇక్కడ విషయం ఏమిటంటే ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడింది ఒక స్నేహపూర్వకమైన సంబంధాన్ని ఏర్పరచడం ఎలా అనే దాని గురించి. And naturally, as pointed out in the purport by Srila Prabhupada, if one nurtures or maintains personal interest, that personal interest will clash with another person's personal interest, and therefore proper relationship will not be established. ఇక్కడ ప్రభుత్వం చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరైనా వారి యొక్క వ్యక్తిగతమైన యోచనలు కోరికలను కానీ కొనసాగించినట్లయితే ఇతరుల యొక్క వ్యక్తిగత కోరికలతో అవి ఒకదానికొకటి సరిపోవు కాబట్టి అక్కడ విభేదాలు వచ్చే అవకాశం. This is, of course, very essential in any community. In any community, for a community to be healthy, to be progressive, to be successful, the members of that community need to develop wholesome, friendly relationships. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. ఏదైనా ఒక సంఘం పురోభివృద్ధి సాధించాలంటే వారి మధ్య సత్సంబంధాలు స్నేహపూర్వకమైన సంబంధాలు ఉండాలి. As I was reading this purport, I was thinking about how many years ago, in the context of Srila Prabhupada's centennial anniversary, that was 1996, a committee was established to study the topic of community development. ఈ యొక్క భాష చదువుతుంటే నాకు గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క 100 సంవత్సరాల ఉత్సవం జరుగుతున్నప్పుడు ఏంటంటే community development. అంటే ఒక సంఘాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలి అనేది వాళ్ళు అధ్యయనం చేయడం మొదలుపెట్టారు. Society means community. సంఘం అంటే we are known as the International Society for Krishna Consciousness. So society means community of devotees who are living together, working together, serving together. ఈ సంఘం అంటే ఎటువంటిదంటే భక్తులు ఒకే చోట కలిసి ఉండి సేవ చేస్తూ జీవిస్తూ ఉండేటువంటి సంఘం. And at that time, the group of devotees who were commissioned to research the topic of community development, they soon realized that we cannot properly understand about community development unless we closely look at and study the system of Varna and Ashrama as given by Lord Krishna. అయితే కొంతమంది భక్తులకి ఒక కార్యం అప్పగించబడింది ఏ విధంగా ఈ యొక్క సంఘాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి అనేటువంటి కార్యాన్ని. కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఈ పరిశోధన చేయడం అధ్యయనం చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి వర్ణ ఆశ్రమ విధానాన్ని మనం తెలుసుకోకుండా ఈ యొక్క సంఘాన్ని అభివృద్ధి చేసేటువంటి ఎటువంటి కార్యం మనం చేయలేదు అన్నారు. Actually, in the 7th canto of the Srimad Bhagavatam, this is especially relevant, especially important for householders,
In the 7th canto, the last 5 chapters, Narada Muni speaks extensively on the subject matter of Varnashrama Dharma. ఇది మనం శ్రీమద్ భాగవతంలో చూసినట్లయితే 7వ స్కంధంలో చివరి 5 అధ్యాయాలు ప్రత్యేకంగా నారదుని ద్వారా ఉపదేశం ఇవ్వబడింది వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో ఏ విధంగా కొనసాగాలి. And in the very beginning of his presentation, of his discourse, he is actually speaking to Yudhishthira Maharaj. In the first of those 5 chapters, he gives a list of 30 qualities needed to actually properly work and serve within the system of Varna and Ashrama. అక్కడ అందులో మొదటి అధ్యాయంలో నారదుడు యుధిష్ఠిర మహారాజు చెప్తున్నారు 30 లక్షణాలు ఏవైతే అవసరమో వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో కొనసాగడం కోసం 30 మంచి లక్షణాల గురించి అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. Yes. In other words, and Prabhupada actually comments in one of the purports that this society, this community, this social arrangement based on Varna and Ashrama will only be possible, will only be successful if individuals develop these 30 qualities. అక్కడ ప్రభుపాద ప్రత్యేకంగా ఏమని చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ ఈ సంఘం అనేది కొనసాగడం కోసం భక్తులు ఇటువంటి అంటే ఈ సంఘంలోని సభ్యులు ఈ 30 లక్షణాలను పెంపొందించుకుంటేనే అక్కడ సంఘం అనేది కొనసాగడం జరుగుతుంది. In other words, the more individuals develop these qualities, the better chances that there will be harmony amongst them. ఈ ఇందులోని సంఘంలోని సభ్యులు ఎంత ఎక్కువ మంది వీటిని వారిలో అభివృద్ధి చేసుకుంటారు ఈ 30 లక్షణాలని అప్పుడు అంత ఎక్కువగా వారిలో సమన్వయం చేకూరుతుందని చెప్తున్నారు. And of course, as underlined here by Srila Prabhupada, the underlying principle, the common principle, the unifying principle has to be Krishna, devotional service to Krishna. ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్పేది అందరూ ఒకే తాటి మీద తీసుకురావడం కోసం ఏంటంటే మూలం కృష్ణుడు. And the more we can perform that devotional to Krishna in a purified consciousness, then there will be unity. The more our consciousness is troubled by various levels of impurities, that harmony will not be there. ఎప్పుడైతే మనం శుద్ధి పొందుతూ ఉంటామో అప్పుడు ఐకమత్యం తీసుకురావడం సులభం. ఎప్పుడైతే మనం శుద్ధి పొందడంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారో అందరు సభ్యులు అప్పుడు ఐకమత్యం తీసుకురావడం కష్టం. Actually, in describing Daiva Varnashrama, in speaking about Varnashrama, our acharyas actually have added the word Daiva, which is very significant because Daiva Varnashrama, which is what our more recent acharyas have emphasized, is where those involved in any of the levels of Varna and Ashrama, they are all focused on the same activity, divine activity of service to Krishna. ఇక్కడ ఈ మధ్య మన ఆచార్యులందరూ కూడా ఈ దైవ వర్ణాశ్రమ అనే పదం పైన ఏకగ్రత చూపించారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ వర్ణాశ్రమ ఆచరించాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ దైవ అనే పదం పైన ఉంటారు. కారణం ఏంటంటే అందరూ కూడా కృష్ణుడికి సేవ చేస్తూ ఉండేటువంటి స్థితిలో ఉండాలి అక్కడ ఉండేవాళ్ళు. This is to help everyone stay awake. A little water on the forehead. You might want to put more on some. So, there are 2 types of varnashramas described in the Shastra. One is called Asuric Varnashrama, one is called Daiva Varnashrama. The Asuric Varnashrama is based on material consideration
and therefore tends to clash. Individuals in different varnas tend to clash between themselves. వర్ణాశ్రమంలో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరి యొక్క వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత కోరికలన్నీ పరిగణలో తీసుకోబడినప్పుడు వాళ్ళ మధ్య విభేదాలు అనేవి తలెత్తుతూ ఉంటాయి. Whereas those who actually properly, nicely understand this underlying principle, Prabhupada actually refers to that varnashrama as classless society. That might be difficult to translate. Classless society. అయితే ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్పేది ఏంటంటే అంటే విభజన లేనటువంటి సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని. Classless society having 4 varnas and 4 ashrams. Classless society classless society having 4 divisions, 4 social divisions and 4 spiritual divisions. I'll explain. ఈ తరగతి లేనటువంటి సంఘం ఏదైతే ఉందో అందులో 4 వర్గాలు 4 ఆశ్రమాలు ఉంటాయి. I think you've not read Gita Nagari essay. You know about Gita Nagari essay? 50% of your life is wasted. Actually, this term, classless society, is initially a little bewildering, confusing. తరగతిగా విభజించినటువంటి సంఘం ఏదైతే ఉందో ఈ పదమే ఒక భ్రమకు చేసినటువంటిగా అనిపిస్తుంది మనం విన్నప్పుడు మొదలుగా. So here's the simple explanation given by Srila Prabhupada, who coined that expression in referring to Varnashrama. He refers to Varnashrama, or we could maybe more clearly say Daiva Varnashrama. Srila Prabhupada refers to Daiva Varnashrama as the ideal classless society. తరగతిగా విభజించినటువంటి ఏదైతే వర్ణాశ్రమ విధానం ఉందో అది ప్రభుపాద ఏమని చెప్పారంటే ఇది దాని గురించి వివరిస్తూ ఉన్నారు. ప్రభుపాద చెప్తున్నారు దైవ వర్ణాశ్రమం. Yes, and by that he means that we cannot reject, we cannot do away with the 4 natural social orders called varnas, nor can we do away with the 4 natural spiritual orders called ashramas. అయితే ఆ విధంగా మనం ఈ యొక్క ఏదైతే 4 రకాల ఆశ్రమాలు 4 రకాల వర్ణాలు ఉన్నాయో వాటి ద్వారా మనం ఎలా కొనసాగించు దైవ వర్ణాశ్రమంలో ప్రభుపాద వివరిస్తున్నారు. But within each of these varnas and within each of the ashramas, when individuals know about, accept and understand the underlying principles of bhakti, of devotional service, there will be unity. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మూలంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఈ 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాలకి కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా మూలం ఏమిటంటే భక్తి. అప్పుడే వాళ్ళ మధ్య ఐకమత్యం అనేది ఏర్పడుతుంది. And therefore, this classless society, when bhakti is in the center, becomes a clashless society. ఎప్పుడైతే ఈ తరగతిగా విభజించినటువంటి సమాజం ఏదైతే సంఘం ఉందో అది వాళ్ళ మధ్య భక్తి అనేది పెట్టినప్పుడు అందులో కలహాలు లేనటువంటి సమాజంగా తయారవుతుంది. There is no more undue competition or clash between different individuals within the different orders, whether it be a varna or ashrama. ఎప్పుడైతే ఈ దైవ వర్ణాశ్రమం ఏర్పడుతుందో అప్పుడు వాళ్ళ వర్ణాశ్రమంలో ఎవరైతే కొనసాగుతారో వాళ్ళ మధ్య ఎటువంటి గొడవలు అనేవి రావు. So it means actually that for us to develop, just like the example here, of the sons of the king who are developing very wonderful, friendly relationships, the underlying principle is that they are all understanding and engaged in devotional service in keeping with the instructions
as we mentioned earlier, given by Narada Muni. ఇక్కడ ఈ యొక్క రాజు యొక్క ఉదాహరణ ఏంటంటే ఆయన పుత్రులందరూ కూడా నారదుడు ఇచ్చిన ఉపదేశాల అనుసారంగా వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే దాటిపై వచ్చి కృష్ణుడిని ఆశ్రయించడం అనేది జరిగింది. So of course, we are followers. We are meant to be following in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu and his immediate associates, the Goswamis of Vrindavan, and the foremost quality, which is stressed again and again, of the followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu is developing this meekness and humility. అది మనం ఇక్కడ ఏంటంటే చైతన్య మహాప్రభుని మరియు ఆయన యొక్క ఆశీస్సుల్ని మరి ముఖ్యంగా గోస్వాముని మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళందరూ చెప్పేది ఏంటంటే ముఖ్యమైన లక్షణం వినమ్రత, వినయంగా ఉండడం. Meekness and humility is the only remedy to actually destroy and remove the deep-rooted false ego that is deeply rooted within the heart of all conditioned souls. ఇది ఏంటంటే ఈ వినయం అనేది చాలా లోతుగా పాతుకుపోయినటువంటి విద్య అహంకారాన్ని తొలగించడానికి ఈ వినయం ఒకటే మార్గము. And we see very nicely in the dealings, especially of the associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu, how they were all very, very ideal in demonstrating this mood and mentality of humility, meekness and humility. ఇది ఈ యొక్క లక్షణాన్ని చైతన్య మహాప్రభు యొక్క భాషల్లో మనం గమనించవచ్చు. వాళ్ళు ఏ విధంగా ఈ వినయాన్ని వాళ్ళ యొక్క జీవితం ద్వారా ప్రదర్శిస్తున్నారు. And we see so many, especially in the Chaitanya Charitamrita, so many wonderful examples of great personalities who were the immediate associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu or associates of his associates. Yeah. They all developed that basic quality of being very humble. మనం ముఖ్యంగా చైతన్య చరితామృతంలో చూసినట్టయితే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పార్షదుల యొక్క అనుచరులు వాళ్ళ యొక్క జీవితాల్లో ఏ విధంగా చాలా వినయాన్ని ఏ విధంగా వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తున్నారనేది మనం చూడవచ్చు వాళ్ళ జీవితాల్లో. So those instructions given by Narada Muni, as I mentioned a few minutes ago, in the actually 11th chapter of canto number 7, he begins pretty well at the beginning of that chapter by listing the first four of the 30 qualities to become a civilized human being are directly the four qualities that make up what is called the four pillars of Dharma. Seventh canto, chapter 11. అయితే ఇక్కడ 7వ స్కంధంలో 4 ఏ విధంగా అయితే చెప్పారో అందులో 11వ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా మొదటి 4 లక్షణాలు ఏవైతే 30 లక్షణాలు ఉన్నాయో అవి పునాదులు అన్నమాట. ఏది కట్టడానికి ఈ యొక్క సంఘం అనేది ఏర్పాటు చేయడానికి పునాదులు, వాటిని ప్రధానంగా పెంపొందించుకోవాలి అని నాకు. So those four qualities we all know, especially anyone who has taken initiation. One prior to taking initiation, or a prerequisite to taking initiation, is to follow the four principles which are directly connected with the four pillars of Dharma, which are Satyam, Daya, Tapa, Saucham, isn't it? Truthfulness, mercy, compassion, austerity, and cleanliness. Yeah. ఏంటంటే ఎవరైతే దీక్ష తీసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఏమిటంటే సత్యం, దయ, తపస్సు, శౌచం వీటికి సంబంధించినటువంటి 4 పాపకార్యాలు చేయము అనేది మనం తీసుకున్నాం.
ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్న తీసుకుంటున్నారు వాటికి అవే పునాదులు. Yes. So in other words, for all of us individually, especially when we live in a community, the temple actually is a community. There are two types of communities connected with the temple. Those who are full-time devotees in the temple and those who are living outside, whom we refer to as congregation. Yeah? ఎవరైతే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మందిరం ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ భక్తులు ఉంటారు. అక్కడ రెండు రకాల భక్తులు ఉంటారు. ఒకళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో జీవితాన్ని అంకితం చేసి భగవంతుని సేవ చేసేటువంటి మందిరంలో నివసించే భక్తులు. అలా కాకుండా గృహస్థులుగా బయట ఉండి భక్తులుగా మందిరానికి వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు. And naturally, it's very, very important. Not only is it important, it is essential that members who are full-time within living in a temple and those who are also full-time means fully committed, whether we are living in a temple or outside the temple, we should be full-time in the sense of being fully committed to the mission. ఇక్కడ వీళ్ళు ఎటువంటి వాడంటే మందిరంలో ఉండి ఎవరైతే పూర్తిగా అంకితం చేస్తారో వాళ్ళు మరి బయట ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ ఉద్యమానికి అంకితమైన వాళ్ళ గురించి కూడా. So our acharyas explained, for example, anyone who is chanting the holy name, we should at least mentally give that person all respect. ఎవరైతే ఆచార్యులు ఏం చెప్తున్నారంటే ఎవరైతే హరే కృష్ణ మంత్రం జపిస్తున్నారో వాళ్ళకి కనీసం మానసికంగా గౌరవం ఇవ్వాలి. Even somebody may not have yet taken up to the chanting of the holy name, but if he utters even once, we should give respect to such a person. What to speak of those who have taken up to the process, what to speak of those who have actually taken the vows of following these 4 rules and regulations, which are a prerequisite, as we mentioned, to take initiation. Even more so, we should be cautious in our dealings with such devotees. ఎవరైతే జపిస్తూ ఉన్నారో వ్యవసాయాన్ని చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మానసికంగా గౌరవం ఇవ్వాలి. మరి అటువంటిప్పుడు ఎవరైతే దీక్ష తీసుకొని 4 నియమాలు పాటిస్తామని దీక్ష తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటూ దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ గౌరవం ఇవ్వాలి. So I'm sure many of you have heard how spiritual life is compared to a razor's edge. If we are not cautious for prabhus who are shaving, if we're not cautious, we'll cut ourselves. Yeah. భక్తితో సేవ అనేది వాకింగ్ ఆన్ రేజర్ స్టేజ్ అని చెప్తారు. అంటే ఒక బ్లేడ్ కొన పైన మనం నడవడం లాంటిది. ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినది కోసుకుంటుంది. ఇక్కడ ప్రభువుని తెలిసేది గడ్డ చేసుకున్న వాళ్ళకి కోసుకోవడం జరుగుతుంది. So therefore, it means that in our dealings with one another, whether we are dealing with devotees inside the temple or whether we are dealing with devotees outside the temple, we should be extremely cautious in how we deal with one another. ఇప్పుడైతే మనం భక్తులతో పరస్పర కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నప్పుడు మందిరంలో కానీ లేదా బయట కానీ చాలా జాగ్రత్త వహించాలి. Our centers, our temples, and our communities cannot nicely progress or advance unless devotees are cautious in how they exchange between one another. వాళ్ళ మధ్య పరస్పర కార్యకలాపాలు అనేవి వాళ్ళు ఎంత జాగ్రత్తగా నిర్వహిస్తున్నారు అనే దానిపైనే మన యొక్క సంఘ పురోగతి ఆధారపడాలి. Yes. So it means that actually the responsibility, the primary responsibility lies within each and every devotee. Again, whether in the temple or outside the temple, to be nicely following and applying the principles of Krishna consciousness. ఇది ఏంటంటే వాళ్ళ మందిరంలో ఉన్న భక్తులు కానీ బయట ఉన్న భక్తులు కానీ ప్రధానంగా వారి యొక్క ప్రవర్తన పైన ఆధారపడి ఉంటుంది మన యొక్క సంఘ పురోగతి అనేది. ఎంత చక్కగా వాళ్ళు కృష్ణ చైతన్య నియమాన్ని అనుసరిస్తూ వాళ్ళు సాధన చేస్తున్నారు. Yes. Now sometimes it may happen that some devotees, because not everyone is on the same level of development. So some Sri Raghava Swami explains about
Kanistadikari, Madhyamadikari, Uttamadikari, we must know how to interact and relate to different levels of devotees. అయితే ఇక్కడ మనకి ఆచార్యులు ముఖ్యంగా రూప గోస్వామి ఏమిటంటే కనిష్ట మధ్య ఉత్తమ గారి గురించి చెప్తున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళ మధ్య తేడా ఉంది. ఎందుకంటే అందరూ ఒకేసారి ఒకే స్థాయికి రాలేరు కనుక భక్తుల మధ్య ఎప్పుడు తేడా ఉంటుంది. వారిలో పరస్పర కార్యకలాపాలు ఎలా చేసుకోవాలి, ఎలా జరగాలని తెలుసుకోవాలి. One of the main difficulties often encountered by even devotees, again, either within the temple or outside the congregation, or outside in the congregation rather, is that one has not sufficiently read or understood the most important instructions given in two essential books given by one of our 6 Goswamis, Srila Rupa Goswami, namely the nectar of instruction and the nectar of devotion. ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా భక్తులు తెలుసుకోవాల్సిన ఎన్ని సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయంటే ముఖ్యంగా షడ్గోస్వాములు రూపగోస్వామి మనకి ఇచ్చినటువంటి 2 పుస్తకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఉపదేశామృతం భక్తులకు సంబంధించినవి వాటిని సక్రమంగా అర్థం చేసుకోవట్లయితే అనేక సమస్యలు తలెత్తాయి. So especially Prabhupada emphasizes the nectar of instruction, which is a smaller book than the nectar of devotion. Nectar of devotion is not that big compared to Bhagavatam, but the nectar of instruction, Upadeshamrita, is actually very small. I remember actually when I joined in the early days, that book was not yet published. That book was not yet published. And I was thinking, why is it that, I came to know about it after some time. Then I was thinking, why is it somehow I couldn't come in contact with this book? But I soon realized that even after coming in contact with the book, it's not so easy to apply the teachings and the principles that are there. నేను అప్పుడు అనుకునేవాడిని ఇది ఎందుకని నేను చదవలేదు, ఎందుకు నాకు అందుబాటులో లేదు అని అనుకునేవాడు. కానీ ఎప్పుడైతే అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒకవేళ నేను తెలుసుకున్న దాన్ని ఆచరించడం అనేది అంత తేలికైన విషయం కాదు. These books, these instructions are meant to be read, to be heard again and again and again ad infinitum. అయితే ఈ పుస్తకం ముఖ్యంగా ఈ 2 పుస్తకాల్లో ఉపదేశంతో చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. అయితే ఈ పుస్తకాల్లోని విషయాలు మళ్ళీ 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 అనంతంగా వింటూనే ఉంటారు. And if we fail to do this, then naturally in our individual, personal, spiritual life, we will meet with obstacles. ఎప్పుడైతే మనం ఇది చేయమో అప్పుడు మనం అనేకమైన అవరోధాలని ఎదుర్కొంటాం. And when we individually meet with obstacles, we put others into obstacles. ఎప్పుడైతే మనం అవరోధాలను ఎదుర్కొంటామో ఇతరులకు కూడా అవరోధాలు కలిగిస్తాం. We create obstacles for others, even unknowingly. మనకి తెలియకుండానే ఇతరులకు అవరోధాలు కలిగిస్తాం. Yes. So therefore, we should understand that this society established by our founder Acharya Srila Prabhupada has the most important mission to perform actually in the world, and we can only be successful if there is strong, healthy relationship and unity amongst its members. ఇక్కడ మనందరికీ తెలుసు సంస్థాన ప్రాచార్యులైనటువంటి ప్రభుపాద స్థాపించిన ఈ ఉద్యమంలో అంతా చక్కగా ఆరోగ్యకరంగా కొనసాగాలంటే చాలా సత్సంబంధాలు సంఘంలోని సభ్యుల మధ్య కొనసాగాలి. And one of the primary goals and objectives of our society, of ISKCON society, actually is to establish healthy, wholesome communities. Healthy, wholesome communities. అయితే ఇక్కడ ఈ సంఘంలో ఉద్యమంలోని సభ్యులు ఏమి ఏర్పాటు చేయాలంటే చాలా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పరిపూర్ణమైన సంఘాన్ని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. But such communities, whether they are again in the temple
or in the congregation, or maybe in some farm community, or in some village, will not be wholesome, will not be cohesive, unless the basic Krishna conscious principles and practices are followed. ఇక్కడ మందిరంలో కానీ బయట ఉన్నవాళ్ళు కానీ లేదా వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఉన్న భక్తులు కానీ మంచి సంబంధాలు లేదా ఒక గ్రామంలో ఉన్న భక్తులు కానీ సత్సంబంధాలు ఉండాలంటే ఎప్పుడైతే కృష్ణ చైతన్యంలో నియమ నిబంధనలు సక్రమంగా పాటించినట్లయితే అవన్నీ కూడా సత్సంబంధాలు కొనసాగించాలి. So therefore, developing a proper mood, proper mentality, which is again basic, in the movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu, a mood or mentality. Prabhupada refers to that as service attitude, developing good service attitude. Yeah. మంచి భావనని కొనసాగించాలి సంఘంలోని సభ్యులు. దాన్ని ప్రభుపాద ఏమని చెప్పారంటే ఒక మంచి వైఖరిని కలిగి ఉంటున్నాం. And those who are especially meant to develop that service attitude, those who are especially meant to be ideal servants, are the leaders. ఎవరైతే ఒక ఉన్నతమైన ప్రామాణికమైన సేవా భావాన్ని కొనసాగిస్తారో వాళ్ళు ఎవరు అంటే వాళ్ళే నాయకులు. Krishna is described as the Supreme Personality of Godhead, whereas Guru or anyone in leadership position, especially Guru, is described as the Supreme Personality of Servitor Godhead. కృష్ణుడు దేవాలయంలో అంటే సేవ పొందే భగవంతుడు, సేవ భగవాన్, సేవ చేసేటువంటి భగవంతుడి రూపం ఏంటంటే ముఖ్యంగా గురువు. Yeah. One is what? Sevak Bhagavan. What's the other one? Savior. Yeah. Right. So it is very important to remind ourselves. Actually, that's another important instruction given by Narada Muni in that same chapter, chapter 11 of the 7th canto, where he speaks about dharma. Dharma mulam hi bhagavan sarva vedamayo harihi smritam sat vidam rajan yena satma prasidati. This is actually 7:11:7, verse 7 actually. And he explains how everything actually is connected with dharma. All the shastras point to Hari Krishna as the supreme goal for everyone. And smritam cha, this is the point I want to make, it is the duty and responsibility of every devotee, anyone who is practicing spiritual life, to meditate upon, to try to remember constantly what we are meant to do. And if we actually make that effort, we'll avoid unnecessary conflicts. Yeah. స్మరించాలి ఏమిటి వాడి యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అనేది నిరంతరం స్మరిస్తూ ఉన్నట్లయితే దాని ద్వారా ఒకరి మధ్య వాళ్ళ మధ్య వచ్చేటువంటి విభేదాలు అనేది తొలగించాలి. ఆ విధంగా స్మరించాలి. So here also the point being made nicely. Yes. That if we develop this mood, this mentality, if we develop this friendship, this spirit of cooperation, Krishna will become pleased and he will want to bestow his blessings and mercy upon us. ఎప్పుడైతే మనం ఈ లక్షణాలను పెంపొందించుకుంటామో అప్పుడు కృష్ణుడు ప్రసన్నుడై మనకి కావాల్సినవన్నీ కూడా ప్రసాదిస్తాడు. So this is directly connected with the beginning of the science of Krishna consciousness. Maybe you can take a walk outside with it. Whenever we come to a temple, we should do all of that before entering the temple. Yeah. So this is directly referring to here what is called
Sambandha Gyan, the science of relationship. ఇక్కడ ఇదంతా కూడా సంబంధ జ్ఞానానికి సంబంధించింది. Yes. Lord Chaitanya Mahaprabhu has very nicely and very simply summarized the whole philosophy of Krishna consciousness in these three terms: Sambandha Gyan, Abhideya Gyan, and Prayojana Gyan. చైతన్య మహాప్రభు గారికి ఈ మూడు పదాలలో మొత్తం జ్ఞానం అంతా వచ్చారు. సంబంధ, అభినయ, ప్రయోజన జ్ఞానం. And our acharyas, in particular Srila Jiva Goswami in his Sat Sandarbha, and Srila Bhaktivinoda Thakur in his Dasamula Tattva, give more explanation, more time, more emphasis in this first of the three, in Sambandha. ఇక్కడ ముఖ్యంగా శ్రీ జీవ గోస్వామి తన యొక్క షట్సందర్భంలోను మరియు Bhaktivinoda Thakur, Dasamula Tattva. దశమూల తత్వం అనే దాంట్లో కూడా ఈ యొక్క మూడింటిలో మొదటైన సంబంధ జ్ఞానం గురించి ఎక్కువగా చెప్పబడింది. Yeah, for example, in the Dasamula Tattva, Srila Bhaktivinoda Thakur, out of 10, 7 are describing, explaining about Sambandha. ఇక్కడ దశమూల తత్వంలో భక్తిలో ఠాకూర్ ఇచ్చినటువంటి 10 వాక్యాలు సూత్రాలు అందులో 7 సంబంధ జ్ఞానం గురించి వివరించారు. Yeah, same with Srila Jiva Goswami. So it means that actually this is absolutely essential for us to understand and to work on establishing proper relationship. Otherwise, we cannot be successful in any activity that we take up. ఇదంతా కూడా ఏదైతే మనం ఇక్కడ చర్చిస్తున్నామో ఇది మనకి చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే మనలో సమన్వయం అనేది ఏదైతే ఉన్నదో మనం చేసే ఏ కార్యంలో కూడా మనం విజయం సాధించాలి. And we could say that especially within a society, an international society, as we have, it is extremely challenging to actually, because we have to deal with so many different authorities within the ISKCON society. We have so many gurus, for example. There are so many developments taking place, and therefore, if one is not cautious, if one is not especially cautious, then there will be some shortcomings which will hamper our actual activities that we want to carry out. ముఖ్యంగా మనం అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం ఉన్నప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం పెంపొందించుకోకపోయినట్లయితే ఇది చాలా కష్టం అవుతుంది. And we should know that actually Maya becomes very happy because she's the one creating these disorders and disunity and whatnot. And the end result of all this, the more we are disunited, the more we are not developing good, friendly relationship, then the less the preaching mission can progress nicely. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మాయకి చాలా సంతోషం ఎప్పుడైతే మనం ఐకమత్యంగా ఉన్నామో, ఎందుకంటే మనం విడిపోయి ఉంటాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం విడిపోతామో ఈ ఉద్యమం ముందుకు కొనసాగడం అనేది ఉంటుంది. There's that English expression, united we stand, divided we fall. Is that united we stand and divided we fall? ఆంగ్లంలో ఒక సామెత ఏంటంటే కలిసి మనం నిలబడతాం, విడిపోయి పడిపోతాం. Yes. So I would, as Prabhupada reminded us, especially in his lecture series on the nectar of devotion, he would encourage the devotees to again and again read and study these most important instructions by Srila Rupa Goswami. భక్తి సంస్థల్లో కూడా ప్రభుత్వం చెబుతూ ఉన్నారు ఏంటంటే మళ్ళా కూడా భక్తులు అనే వాళ్ళందరూ కూడా ఉపదేశాలను దాన్ని మళ్ళీ చదవాలి. రూప గోస్వామి ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలు. So possibly, maybe, the subject matter might have brought a few thoughts, questions, or whatnot to your mind, I hope.
So we can take a few minutes for any possible clarification or questions or comments that you may have on what we have read and discussed so far. Yeah. It's an important topic or not? Because it all has to do with how to be happy. How to be happy and how to be unhappy. Who wants to be happy? Okay, very good. How to become happy? By following the good instructions, by meditating on those good instructions given by our Vaishnavacharyas. Yeah. By being cautious in our dealings with one another. By developing patience and tolerance in dealing with situations, in dealing with individuals. By developing a mood of meekness and humility, always understanding our very fallen condition. So we have a few minutes for any. How to understand Kanishta, Madhyama, Uttama? How to understand Kanishta, Madhyam, Uttam, Adhikari? By reading the book. I mean, it's very, it's simply, it is explained very, in a simple way. Kanishta means someone who is, he's a devotee, wants to be a devotee, but he knows very little about Shastra and his faith is not strong. Yeah, and Srila Prabhupada explains that it is very dangerous to remain a Kanishta Adhikari for a long time. Because Kanishta Adhikari can loop or fall down or go away. Yeah. From Kanishta Adhikari, one can again become karmi. Yeah. So, by developing strong faith, Shraddha, and by studying Shastra, that means attending Bhagavatam, whether it's given in the morning or in the evening, then we will learn more, we'll become stronger in understanding the philosophy of Krishna consciousness. And gradually from Kanishta Adhikari, one will rise, one should rise to the platform of Madhyam Adhikari, which is primarily, Prabhupada explains, a preaching platform. One should be engaged in preaching activity. Yeah, because when one has a strong faith and when one understands Shastra, then he can nicely explain to others. So the Kanishta or the Madhyam Adhikari is distinguished as differentiating between four things. He knows who is God, Krishna, as the Supreme Personality of Godhead. He knows who is a devotee. He knows who is innocent, and he knows who is
Nastic, a non-believer. ఇక్కడ మధ్యమాధికారికి 4 లక్షణాలు ఉంది. అతనికి భగవంతుడు ఎవరో తెలుసు, అదే కాకుండా అమాయకులు ఎవరో తెలుసు, అదేవిధంగా భక్తులు ఎవరో తెలుసు, అదేవిధంగా అసుల లక్షణాలతో ద్వేషంతో ఉన్నటువంటి వాడు ఎవరో తెలుసు. Such a devotee every day is very attentive in worshipping the Lord, in seeking out the good association of devotees, in reaching out to those who have yet the good fortune to know about Krishna, that means preaching, and he doesn't waste his time with people who just want to argue, who don't believe in God. ఆ మధ్యమాధికారి ఏంటంటే చక్కగా అన్ని తెలుసుకొని ఎవరితో ఎలా మెలగాలో తెలుసుకోవడం ద్వారా అతను తన యొక్క సమయం వృధా చేయడం, ఎవరైతే నమ్మరో వాడితో ఎక్కువగా కార్యకలాపాలు లేకుండా తన యొక్క సమయాన్ని చక్కగా వినియోగించుకోవడానికి అవసరం. And Uttamadhikari is fully self-realized. ఉత్తమాధికారి పూర్తిగా సాక్షాత్కారం పొందినవాడు. Yes. Thank you so much, Maharaj. Wonderful class. My question is, what are the steps should be taken by the leaders and the members of the congregation to restore and maintain peace and harmony? What are the steps that are meant to be taken by leaders and by members of the congregation to restore and maintain peace and harmony? Yes. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇక్కడ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు భక్తుల మధ్య ఉన్నటువంటి సత్సంబంధాన్ని, శాంతిని, సమన్వయాన్ని కొనసాగించడానికి ఎటువంటి పనులు చేయవలసి ఉంటుంది వాళ్ళు. It begins by each member, each individual, whether one is a leader or a follower. Actually, ultimately, we're all followers of Krishna, but we assume different roles and positions in the Vedic culture, especially in the Varnashrama system. Some individuals are meant to take up the role of leaders, and others are meant to be taken up the role of followers. So one needs to work on becoming, if he happens to have been given that position of a leader, to become as ideal leader as possible. And those who are not in that position, but rather followers, they also need to work on becoming as ideal followers as possible. ఎవరైతే సంఘంలో సభ్యులు ఉన్నారో వాళ్ళు అయితే అందులో కొంతమందికి కొన్ని హోదాలు ఇవ్వబడతారు. ముఖ్యంగా ఒక నాయకుడుగా ఎవరికైతే నాయకుడు అవుతారో వాళ్ళు వీలైనంత వరకు ప్రామాణికమైన నాయకుడు అవ్వడానికి ప్రయత్నించాలి. అంతేకాకుండా అనుచరుడు కూడా ప్రామాణికమైన అనుచరుడిగా అవ్వడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడే సమన్వయం అంతా కూడా. So opportunities need to be created where individuals feel that they can be part, for example, of a community or of a temple. Just like we have a temple here, we have congregational members. So the responsibility from the temple side is to invite individuals, to give them opportunity for taking up different service, and to be as ideal as possible in dealing with situations and dealing with individuals. ఇక్కడ అందరికీ కూడా అనేక అవకాశాలు వస్తుంటే వాటిని స్వీకరించి వీలైనంత ప్రామాణికంగా వాళ్ళు ప్రవర్తించడం, ఆ విధంగా సేవలు చేయడం జరిగినట్లయితే అప్పుడు శాంతి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. Any prasadam for people before they go? Yeah. And of course, the responsibility of people who are, let's say, especially living outside in the congregation. Quick. Young man. Those in the congregation should take advantage of the fact that there is such a facility where the Lord is in the temple requiring different types of service, assistance, support, and even though at times there may be seemingly some disparities or whatever, unless one is, banned from coming to the temple, one should